Hare Krishna. Vraj Kishore Prabhu Ki Jai. Whoops. Haribol. Oh, see, there's a relationship between this and this. Похоже, есть Харе Кришна. Микрофон, может, кто-нибудь включит? Харе Кришна. Евгений Прабhu, включите микрофон, пожалуйста. Пожалуйста. Some magic is required. Бхакти Чайтанья Махарадж говорит, что, похоже, у него есть отношения с этим столиком для микрофона, и с этим, похоже, какая-то магия требуется. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Okay. Готовы? Да. Или да. Okay. Okay. Мы начинаем. Now you know. Это стол должен быть, может быть, сюда. Или сюда, 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 сюда. Oops. Okay. Так. Almost так. Так. Oh, next us. Computer. Electricity есть у нас. Есть ли у нас электричество, дорогие преданные? Где у нас удлинитель? Покажите, пожалуйста. Or did we bring the thing with us or not? 2 minutes. Okay, here it is. Look. For electricity. Сюда. I mean, the battery may run long enough. So. Okay, now what now? Suda. Okay, so that's it. What next? I'll tell you what next. Я скажу, что дальше будет. Do we have? У нас есть, как сказать, звук кабель. Звуковой кабель у нас есть? Подключить звук. Из компьютера. Это трудно. Слишком трудно, да? Anyway. We can try putting the microphone next to the speaker. Одна минута. Okay. What now? Извините, пожалуйста, мы начинаем очень скоро. Oops, wrong one. Now what have I done? Okay. Oh, okay, that's better. Sadness, yeah.
I don't know where the speaker is. Is it underneath? Or is it here? Maybe. It could be. I can turn the volume up. Yeah, it's got powerful. Слышите? Jai, Srila Prabhupada ki jai. Okay, put it. Достаточно. Hare Krishna. Сегодня мы читаем джапа. Готов? Да. Сколько кругов ты читаешь каждый день? 3? Неплохо. Сегодня сколько? Уже. Что? Окей. Хорошо. О, окей. Кто это? Это Кришна. Дорогие преданные, пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны. Нам на храм сильно не хватает. Ну, в общем, не отключайте. Мы их заберем на храм. So where? Yes, okay. We are going to, мы продолжаем. We are going to continue from last night. Мы будем продолжать наше занятие с прошлой ночи. And don't forget, no telephones. И запомните, пожалуйста, никаких телефонов. Если телефон будет, we will, what you say, confiscate, как сказать? Конфисковать. Конфисковать. Будем. And sell it to raise funds for the new temple. И продадим, чтобы у нас было больше средств на новый храм. Я был там сегодня. Очень красивый. О, окей. Простите меня, пожалуйста. Окей, Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Да. Shri Hare Krishna Maha Mantra ki. Да. So now you remember last night what we said that you must do? Вы помните прошлым вечером, что мы говорили, что вы должны сделать? Помните? Помните? Что? Скажите. А? 3 пункта. Хорошо. Первый? What is obstructs our japa? Нет. Да. Окей. Завтра был сегодня. Okay, понятно. So, how many of you tried to make a plan for your japa? Пожалуйста, переведите. Кто из вас делал план для своей джапы? Кто из вас планировал, как ваша джапа изменится? Я планировал. Oh, so few. You're not serious. Ну так мало, вы не серьезны. Who really made an effort this morning to chant better japa? Кто приложил усилия сегодня утром, чтобы читать джапу лучше? I tried. Okay. And how many of you got some sort of feeling or experience from it which was maybe a little better than usual? И кто из вас получил другой опыт или ощущение от воспевания джапы, который был, может быть, другой или необычный, чем обычно? Нисколько. Okay. Who would like to tell us
some experience they had. Кто хочет поделиться, рассказать нам о своем опыте? Here we have one Mataji, пожалуйста. Я старался читать внимательно, и мне получалось читать внимательно, и я почувствовал, что хочу еще читать. She felt what? She tried to chant, yeah. The better she chanted, the more she wanted to chant. Wow, Hare Krishna. Pozdravляю. Very good. Malchik. Malchik? Haribol? Can you just sit back a little? Should you? Otherwise, if I get carried away, I may kick you. Лучше сиди подальше, вдруг я так, как-то потеряюсь, увлекусь и тебя как-нибудь так ударю. Anyone else like to say anything? If you had some experience which you felt was like noteworthy, something nice. Может быть, у кого-то был новый какой-то опыт, что-то, что мы можем записать, отметить для себя, что-то хорошее. Oh, okay. Yes, Prabhu. У меня был такой опыт, что я стал есть меньше. Okay, хорошо. Правда, да? Okay. Поздравляю, тоже. Прабhu. What's it? Cleansing of japa. He felt it was cleansing. Понятно, хорошо. Чувствовал, что джапа очищает. Прабху говорит, что такой сильный опыт ощущения очищения. Прабху. Прабху удавалось возвращать свой ум. Возвращается. Что это? Push back. Okay. The mind. Okay. No. Для меня новое слово. Okay, хорошо. И, Прабху. Прабху говорит, что он услышал, что вчера, что если мы слышим первый звук, то мы сможем услышать всю джапу. И он действительно почувствовал, что когда я слышу первое харе, я всю джапу хорошо слышу. Хорошо. Oh, yeah. That's very true. If you can get into that, it can be revolutionary. Это абсолютная правда. Если вы действительно можете вот в этот процесс освоить, это может быть революционно для вашей джапы. Прабху. Okay. Chanted quicker. Okay. И Прабху говорит, что вот я вчера встал, с утра, и сразу захотелось читать джапу. Right. Yeah, well, that's true. It happens. It works. Это работает, так работает действительно. Your energy if your attention is focused on the mantra, then your energy goes into the mantra and it goes faster. Если ваше внимание в мантре, то вся ваша энергия, направляется в мантру, и вы можете читать даже быстрее. Otherwise, if your mental energy is here and there and Если ваша there, ментальная энергия там, здесь, туда направлена, and it's not in the mantra, и она не в мантре, then 16 rounds can take the whole day. то 16 кругов может занять хоть целый день. Да, окей, хорошо. Матаджи, пожалуйста. Матаджи делится опытом, что очень сильная самскара от именно совместного воспевания в унисон, и голос Махараджа произвел сильное впечатление. Она приехала домой и захотелось еще воспевать. HareKrishna.
И еще одна Матаджи, пожалуйста. Матаджи делится, сегодня, когда она повторяла мантру, легко получалось отбрасывать мысли посторонние. Легко. Еще один или одна, пожалуйста. Прабху делится, что чем внимательнее ты читаешь мантру, чем внимательнее ты делаешь все остальное, в том числе слушаешь Бхагаватам. Prabhupada said, actually it's in Nectar of Devotion, Прабхупада говорит в Нектаре преданности, that your activities during the day in your life will be a reflection of the quality of your japa. Что ваши события и как бы те занятия, которыми вы будете заниматься в жизни, будут отражением вашей джапы. So if you're focused on your japa, you'll be focused on your different activities in the day. Если вы сфокусированы на своей джапе, вы будете сфокусированы на всех остальных событиях, которые у вас есть посреди дня. Okay. Еще один, может быть? Одна? Нет? Махарадж. Oh, sorry. Махарадж, я хотел поделиться, что вот я знал, что Махарадж будет здесь повторять Махамантру. Я решил, что приеду на всю джапу в храм, и был поражен, когда увидел здесь 40-50 преданных, которые вместе с Махараджем повторяют мантру. Это было очень вдохновляюще. Спасибо вам. HareKrishna. Спасибо, Шрила Прабхупад. Okay, good. Let us just chant a prayer. Давайте молитву поставим. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. So, devotees. Так, преданные. Если, Hare Krishna, Jai Shri Gornatai. Если вы не против, я буду говорить по-английски. Если вы не против, я буду говорить по-английски. Lego de la manera. So now we're going to go into the subject of what is our chanting, what is it about? И мы обсудим тему, о чем вообще наше воспевание, что мы делаем. Prabhupada said a very interesting thing about Krishna consciousness in general. Прабхупада говорит интересные вещи о сознании Кришны в целом. Prabhupada said that Krishna consciousness Дорогие преданные, пожалуйста, все выключите мобильные телефоны, переведите их в режим... We got one already. Один мы уже получили. It's an old one, I think. Старый. We want a new. Мы хотим новый. Like a iPhone 7. iPhone 7. Okay, where were we? Так, где мы были? Yeah, okay, Prabhupada said, that's right. That what are we doing? What is Krishna consciousness? Что мы делаем? Что такое сознание Кришны? Prabhupada said, Krishna consciousness is the development of a personal,
relationship with Krishna. Шрила Прабхупада говорит, сознание Кришны — это развитие личных отношений с Кришной. But it is disguised as a process. Но это как бы так скрыто, как будто бы это какой-то процесс. Понимаете? Like a process. You must get up early. Должен встать рано утром, процесс. You must chant 16 rounds. Успевать 16 кругов. Not 15. Не 15. You must follow 4 regulative principles. Мы должны следовать 4 регулирующим принципам. Not 3. Не 3. And you must read the books. И мы должны читать книги. And you must be a good И быть devotee. хорошим преданным. And you should be Мы должны initiated. получить инициацию. These are all like things, like rules, regulations, do's, do nots. Правила и регуляции. И как бы то, что мы должны делать, и то, что мы не должны делать. So it's like a process. Это как процесс. And even Srila Prabhupada referred to it on many occasions as a И process. Шрила Прабхупада много раз ссылался это как на процесс. Means process, I mean like a discipline. Как дисциплина такая, знаете, процесс. Something like that, yeah. That you work on in different ways, some sort of program. Порядок, программа, то, над чем мы работаем. But now, this time, Srila Prabhupada said, it is not really a process in that sense. Но в этом смысле, вот Прабхупада говорит, смотрите, в этом смысле это не процесс. It's the development of a personal relationship with Krishna. Это развитие личных отношений с Кришной. And we, even in our generally somewhat earlier stages of Krishna consciousness, we should try to see it in those terms. И даже мы вот в начале нашего развития, как бы в начале нашего как бы сознания Кришны, мы должны уже видеть это именно в таком ракурсе. And it begins with our chanting. И это начинается с нашего воспевания. You know, the chanting, oftentimes it really seems like a process. И вот процесс воспевания вначале это иногда может казаться процессом. You must chant your 16 Мы должны rounds. читать свои 16 кругов. And if you've done 10, you must do 6 more. Если вы прочитали 10, надо еще 6. And you must try and do it better. И мы должны пытаться делать это лучше. Prabhupada heard a devotee chanting once. Прабхупада однажды услышал, как преданный повторяет. Tak. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. And Prabhupada said, what is this snick, snick? И Прабхупада сказал, что за сник? Are you trying to get the mercy of Snick? Вы хотите получить милость сник? You want to go to Snick Loka? Вы хотите направиться на сник Локу? Кто это? Кто это? Snick. Кто это сник? Snick нет. Сник нету. Snick нет. Yeah, so, but because 16 rounds, it takes a couple of hours. Но поскольку воспевание 16 кругов занимает пару часов, And if you don't focus on it, it may not feel so good. если вы не фокусируетесь на ней, эти 2 часа может не казаться такими уж хорошими. And you look at your counting beads. И вы смотрите на свой счетчик. 6 more. Еще 6. Oh no. О нет. And then you finish and it's like, sure, И вы заканчиваете. glad I finished. Как я рад, что я закончил. But, so, in terms of relationship with Krishna, the first thing is the chanting. Но в смысле отношений с Кришной, воспевание — это первая вещь. We're chanting Hare Krishna and we are calling for Krishna. Мы воспеваем Харе Кришна, и мы зовем Кришну. Oh my dear Lord Krishna. О мой дорогой Господь Кришна. Oh my dear Srimati Radharani. О моя дорогая Шримати Радхарани. Please be merciful to me. Пожалуйста, будь милостива ко мне. Please engage me in your service. Пожалуйста, займи меня в своем служении. Please help me Пожалуйста, помоги мне to come closer to you.
чтобы прийти ближе к тебе. Because I'm lost in this material world. Потому что я потерян в этом материальном мире. So that is actually what it is. Это то, что вот на самом деле вот это и есть. We're calling for Krishna, Radharani also. Please come and please be kind. Мы зовем Кришну и Радхарани, пожалуйста, приди и будь добра. So we, being attentive to the holy names, it should be seen in those terms. Будучи внимательным к воспеванию, это должно быть видно в этом контексте. Not simply that I must train my sense of hearing and listen. Это не то, что я должен развивать свое чувство слуха и слушать. But here I am now. I'm getting the chance to be with Radha and Krishna. Ну вот я здесь, у меня есть шанс быть рядом с Радхой и Кришной. But now, if, like we said, well, fortunately, 16 кругов. Ну вот как мы слава Богу, у меня 16 кругов. Слава Богу. But imagine you have 6 rounds to do. Но представь себе, что вам еще 6 кругов надо воспевать. And you didn't know, you forgot. И вы забыли. And then you look and see, look, it's 7 o'clock, I got 6 rounds to do. Еще 7 часов, уже 7 часов, а мне еще 6 кругов воспевать. And I don't want to do it. Я не хочу это делать. But I told Srila Prabhupada. Но я сказал Шриле Прабхупаде. I told him, okay, I'll do it. Но я сказал, окей, я буду делать. So I got to do it. Я должен это делать. Такова жизнь. So how do you think Krishna feels? Как вам кажется, как Кришна себя чувствует? Like, oh no, I got to associate with Krishna. О нет, мне опять общаться с Кришной. I wish I didn't have to. Я хотел бы не общаться. I wish I had something interesting to do. Я хотел бы, чтобы у меня было что-то интересное, чтобы я мог делать. I could go on the internet. Я же могу выйти в интернет. That'd be better. Это будет лучше. Maybe I can do both. Может быть, я могу сделать обе вещи. I will chant and be on the internet. Я буду воспевать и буду в интернете. Oh, экстаз. So what do you think Krishna thinks? Как вам кажется, что Кришна думает? What would you think? Что бы вы подумали? If someone invites you to their place, please come. I want to associate with you. Если вас кто-то приглашает в свое место и вы говорите, ну, пожалуйста, приходи, будь со мной. And then, okay, so you arrive. Oh, okay, come in. И мы такие приходим, да, окей, давай, приходи. Sit down. Садись. And now the person, okay, you're right. Now the person is busily doing something else. И кто-то сидит уже у нас, а мы так что-то напряженно, очень занято делаем другое абсолютно. And you're just sitting there. И вы сидите как бы и... You invited me. I didn't invite myself. Это же вы меня пригласили. Это не то, что я сам себя пригласил. So you see, it's personal. Это персонально, лично. Yeah. It's not just a process. Это не просто процесс. It is personal. Это персонально, лично. Yeah. You know what it's like? I don't know if you've experienced it. You're trying to have a meeting with someone. Ну, я не знаю, есть ли у вас такой опыт, например, вы хотите с кем-то встречу провести, вы проводите встречу. But they're really busy doing something else. Но они реально заняты чем-то другим. They're on the telephone. Они yes. на телефоне. Да. No. Нет. What? Что? How could it be? Как это может быть? You okay? Ты в порядке? Oh, really? О, да. Oh. You get the idea. Вы понимаете, да? У вас есть идея, как это вот работает. We do not like to be treated like that. Мы не любим, когда с нами так себя ведут. How do we expect Krishna to be happy with that? Как мы можем ожидать, что Кришна будет счастлив этим? So attentiveness, the whole idea of being attentive to our japa, we can and we should try to see it from this type of perspective. Внимательность, наше отношение к джапе, мы должны смотреть это с этой перспективы, с этой точки зрения. Yeah. Or, like, same idea, but now you're really being offensive. Ну вот смотри, реально сейчас ты оскорбительный. You invite someone to your home. Вы пригласили кого-то домой. Sit down.
Садитесь. And then you tell them, I think you're a nonsense. Я думаю, что ты какой-то вообще непонятное что-то. Это неправда, я знаю. But then you start being offensive to the person. Но потом вы становитесь оскорбительным к этому человеку. How is that? Как это? How do you expect them to feel? Как вы ожидаете, что они будут себя чувствовать? And the thing is that it is real. И штука в том, что это реальность. If we offend the holy names, если мы оскорбляем святые имена, after some time Krishna starts to think, listen, are you really interested in me or not? Кришна начинает думать, а ты реально во мне заинтересован или нет? And at a certain point, Krishna, if you're offensive, more and more, Krishna thinks, all right, look, I have had enough of you. Если вы совершаете все больше и больше оскорблений, Кришна говорит, окей, мне хватило тебя, спасибо. До свидания. Just, when you want to be serious again, you come back and approach me. Until then, you do your own thing. Если ты хочешь быть серьезным, возвращайся ко мне, а до тех пор занимайся своими делами. This is what offense means. Это то, что означает оскорбление. That Krishna feels offended. Что Кришна чувствует себя оскорбленным. And we all know what it likes to feel offended. И все мы знаем, что значит чувствовать себя оскорбленным. And just like, you just don't want to see the person. И вы просто не хотите даже видеть этого человека. And this is why, if we are chanting offensively, then we get less experience from the chanting. Именно поэтому, когда мы воспеваем оскорбительно, мы получаем гораздо меньше опыта из такого воспевания. Because Krishna has withdrawn some of his mercy. Потому что Кришна забрал часть своей милости. Or as Prabhu was saying, if you chant very attentively, then you get a real feeling out of it. Или как Прабху сказал, если вы читаете очень внимательно, вы получаете огромное чувство из этого. So where is the feeling that you're getting coming from? И откуда вот эти чувства берутся, которые вы испытываете? It's coming from Krishna because Krishna is happy. Они берутся от Кришны, потому что Кришна счастлив. Yeah, so it's very personal, actually. Это очень личностно, если честно. And we should try to see it in these terms. И мы должны видеть это с этой точки зрения. So what are we doing then when we are chanting Hare Krishna? Итак, что мы делаем, когда мы воспеваем Харе Кришна? We are trying to repair a broken relationship Мы на with самом деле Krishna. пытаемся просто восстановить или починить наши отношения с Кришной. Yeah, the relationship is there, but it's severely damaged. Наши отношения всегда были, они есть, но они очень ужасно разрушены, то есть они повреждены. It's so severely damaged that people don't even know it exists. Наши отношения настолько разрушены, что некоторые люди вообще не в курсе, что Кришна даже существует. So when we're chanting and trying to chant attentively, we should try to cultivate particular mood. И когда мы воспеваем и пытаемся воспевать внимательно, мы должны культивировать определенное настроение. And like we mentioned yesterday, one way of seeing that mood, and Prabhupada mentioned on many occasions, we should try to chant like a child crying out for the mother. И как мы вчера уже отметили, одно из вот таких вот попыток уловить это настроение, как Шрила Прабхупада говорит, это как ребенок, который плачет и взывает по матери, которую он потерял. Вчера ребенок был, да, здесь с нами. Может быть, он ушел. So we can't have a demonstration. Вот сейчас у нас демонстрации нету такой, наверное, уже. But you know what it's like. Но вы знаете, как это? When a child feels, if my mother does not come now, I will definitely die. Если ребенок сейчас чувствует, если моя мама не придет прямо сейчас, я точно умру. Then, wow, they really scream. И они действительно начинают кричать. So we don't want you to now start sort of, кричать
too much. Мы не хотим, чтобы начали вот кричать прям. But at least the mood must be there. Но, по крайней мере, настроение должно быть такое. That, my dear Krishna, please accept me again. Мой дорогой Кришна, пожалуйста, прими меня снова. Please give me another chance. Пожалуйста, дай мне еще один шанс. I went in the wrong direction. Я пошел в неправильном направлении. So please be kind to me again. Пожалуйста, будь ко мне добр снова. Here's a few sort of ideas you could meditate on a bit. Ну вот вам несколько идей, над которыми вы можете медитировать немножко. You can note them down. И вы можете perhaps. пометить их, наверное. Если тетрады есть, и ручка тоже. So first, like, please engage me in your service. Первое, пожалуйста, займи меня в своем служении. Then another one, please accept me. Вторая, пожалуйста, прими меня. Another one, oh, Krishna, you are my friend. О, Кришна, ты мой друг. Третье. Krishna, please capture my heart. Кришна, пожалуйста, захвати мое сердце. Because my heart, I've given my heart to so many things in the material world. Потому что я дал свое сердце стольким вещам в материальном мире. Krishna, steal my heart. Кришна, выкради мое сердце. You're going to have to, because otherwise, I don't know. My heart is so entangled in this world, I don't think I can give it to you. You'll have to steal it. Кришна, ты должен выкрасть мое сердце. Мое сердце настолько погружено в материальный мир, у меня нет никаких шансов, ты должен его просто украсть. Like you stole the butter. Как ты воровал масло. You stole the clothes of the gopis. Или воровал одежду гопи. Please steal my heart. Пожалуйста, укради мое сердце. Please drag my heart to your lotus feet. Пожалуйста, притяни мое сердце к твоим лотосным стопам. Please steal my heart with your sweetness. Пожалуйста, укради мое сердце своей сладостью. Please purify my heart by giving me understanding how to approach you. Пожалуйста, укради мое сердце тем, чтобы очисти мое сердце, как бы и позволь приблизиться к тебе и понять тебя. Please make me steady in devotion. Пожалуйста, сделай меня стойким в преданности. Please give me a taste for you. Пожалуйста, дай мне вкус к тебе. Are we going too fast? Слишком быстро? Слишком быстро. Чуть-чуть. Please make me worthy to be your devotee. Пожалуйста, сделай так, чтобы я был достоин быть твоим преданным. So these are just some basic ideas that we can just consider from time to time. И вот это вот просто некоторые идеи, которые мы можем как рассмотреть иногда. Периодически. So the thing is this, that if we chant with these types of moods, Итак, штука в следующем. Если мы воспеваем с таким типом настроений, then Krishna will give us a very amazing realization. тогда Кришна даст нам очень удивительную реализацию. He will make us aware that actually once I turned away from you, Krishna. Он даст нам понять, что однажды я оттолкнулся от тебя, Кришна. And we'll feel that. И мы почувствуем это. And that then we'll feel some urgency. I have to turn back to И Krishna. мы почувствуем определенную срочность. Я должен повернуться назад к Кришне. We will get a feeling of remorse. И мы будем чувствовать угрызение совести определенное. Понимаете, да?
remorse. Why did I do that? Почему я это сделал? I did so many wrong things, oh my God. Я сделал столько плохих вещей, о мой Господь. And then we'll have a real prayerful desire to re-establish the relationship with Krishna. И у нас появится молитвенное настроение снова восстановить свои отношения с Кришной. And you know what Bhaktivinoda Thakur says? Знаете, что сказал Бхактивинод Такур? He says, if you sincerely cry at the lotus feet of the holy name. Если вы будете искренне воспевать у лотосных стоп святого имени. Нет. Если вы будете искренне плакать у лотосных стоп святого имени. All offenses will go away in a few days. Все оскорбления святого имени уйдут за несколько дней. This is very amazing, actually. Это довольно потрясающе, на самом деле. Okay, so now we're going to do a little type of an exercise. Итак, сейчас мы сделаем маленькое упражнение. Who do you think is the best chanter of japa that you have heard of? Как вам кажется, кто самый лучший, кто когда-либо воспевал джапу, о котором вы слышали? Кто? Я не слышал. Шрила Прабхупад. Кто? Шрила Прабхупад. Самый лучший. So you know what we're going to do right now? We're going to listen to Srila Prabhupada. Перевод, пожалуйста. И сейчас мы будем слушать Шрилу Прабхупаду. Я могу говорить по-русски, но не очень хорошо. And we want you... He's got what? Let me... Oh, the same track. Okay. Let me just play it for a few seconds. They can just make sure. Ну, мы сейчас вот проиграем несколько секунд, а вы убедитесь. Because there are different recordings of Prabhupada chanting japa. Есть несколько разных записей, как Шрила Прабхупада воспевал джапу. In this recording, it's very good because Prabhupada is not chanting so fast. В этой записи она очень хорошая, потому что Шрила Прабхупада не так быстро воспевает. And it's easier for us to listen and hear every syllable. И для нас легко слушать и слышать каждый звук. Okay. Same one? Same one. Same one, yeah? Yes. Okay, you want to try? And okay, one Atmamanota. So the idea now is to really listen to Prabhupada and try to hear every syllable. Идея в том сейчас, чтобы слушать Прабхупаду и постараться услышать каждый звук. With the understanding this is perfect chanting. С пониманием, что это совершенная джапа. Straight from the spiritual world. Прямо из духовного мира. Yeah. And try to sort of pick up on the mood, the feeling of Srila Prabhupada. И постарайтесь услышать настроение и чувства Шрилы Прабхупады. Okay, Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Нет. Hare Here's one later. I can just play it here, it's not too bad. Yeah? Okay. Okay. So we'll just play it for a few... Okay. Krishna, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna. I'll play a little bit of Prabhupada chanting faster. Я немножко сейчас поставлю запись более быстрого воспевания Шрилы Прабхупады. But this time also I want you to really try and listen. Но я хочу, чтобы в этот раз тоже вы постарались действительно слушать. It may seem, if you don't listen very carefully, it may seem that Prabhupada is leaving out some syllables. Если вы невнимательно слушаете, может такое показаться, что Прабхупада не произносит какие-то звуки. But if you listen very, very careful, Но если вы слушаете очень-очень внимательно, you'll hear everything is there. вы услышите, что все там есть. So let's just, for a couple of minutes, listen to this. Давайте парочку минут послушаем это. It's more difficult, isn't it? Немножко сложнее, да? But, Prabhupada, he's the perfect devotee. Но Прабхупада — это совершенно преданный. In fact,
perfect beyond our ability to appreciate his perfection. Он совершенен за пределами нашей возможности оценить его совершенство. So yeah, quality of chanting from the heart. Качество воспевания, воспевание из сердца. Not just chanting from the mind. Не воспевание из ума. Like this, in a mood of relationship. В настроении отношений. We can really improve our chanting and get a lot more from our chanting. Мы можем действительно улучшить наше воспевание и получить гораздо больше от воспевания. In that regard, devotees, В этом смысле, преданные, we are going to do another exercise. сделаем еще одно упражнение. Like we did last night, 2 devotees together. Как мы сделали вчера, 2 преданных вместе. Divide into 2s. Разделитесь на пары. Разделиться надо на пары рядом с преданным, с которым вы находитесь прямо сейчас. Кто напротив вас, это ваша пара. Then, take your beads if you've got your beads. И возьмите свои четки, если они у вас есть. This, Prabhu needs his beads. This exercise, devotees, this is a good one. Это хорошее упражнение, преданные, это хорошее. Хорошее упражнение. This is called check my japa. Это называется «проверь мою джапу». Okay. So now one of you is partner A. Один из вас партнер А, The other one is partner B. второй Б. Okay. So first, partner A, you chant until I tell you to stop. Means it'll be at least 5 minutes. Итак, сначала партнер А воспевает, пока я не скажу вам остановиться. Будет минут 5. Partner B, you listen. Партнер Б, вы слушаете. And you note down any good points, any bad points. Вы слушаете и записываете хорошие моменты и плохие моменты. Yeah, right. Very serious. And then after 5 minutes, when I tell you, then partner B chants and partner A makes notes. И когда я вам скажу, пройдет время, партнер Б воспевает, а партнер А делает заметки. And again, after another 5 minutes, I'll tell you, then you discuss. И затем еще через 5 минут я вам говорю, вы обсуждаете. And many times, I've seen many times, devotees, when their partner explains that, well, actually you're doing this and that wrong, I've seen many times devotees, they feel they really learnt something which helped them in their japa. Я многократно увидел это. Вот один человек рассказывает что-то другому, и он такой, он слышит это, и я многократно видел, действительно преданному удается что-то изучить из этого. So when your partner is making their comments about your chanting, write them down. Когда ваш партнер дает вам комментарий по поводу вашего воспевания, пожалуйста, запишите это. Now, when you're listening and making notes, be in a sort of merciful mood. Когда вы слушаете и делаете заметки, будьте в таком милостивом настроении. Don't be aggressive. Не будьте агрессивны. It may be better if husband and wife do not sit together. В идеале, когда муж и жена не сидят вместе. We don't want any problems. Вы не хотите проблем. Okay, so any questions on what we're doing and how we're going to do it? Есть ли какие-то вопросы, что мы сейчас делаем и как мы это делаем? Мы должны воспевать внимательно или как обычно? No, okay. Хороший вопрос. Очень. No, we do not want you now to chant your best japa. Сейчас мы не хотим, чтобы вы воспевали свою лучшую джапу. HareKrishna, HareKrishna. Как обычно. Как обычно. Then it's real and you can learn something real. Тогда это реальность, и вы можете чему-то научиться из этого. Okay? Начинаем.
читаете, пожалуйста, джапа, воспеваете. И слушайте очень внимательно. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Ram, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Ram Hare Hare From Jana Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna. Okay, devotees. Хорошо, преданные. So now, partner B who was listening, I hope you have noted down some things. Партнер B, который слушал. Я надеюсь, что вы кое-что записали. If your partner's chanting was just so good, it was just like pure Shuddha Nam. Если то, что вы слушали, это было так хорошо, это было Шудханам, Write it down. запишите. If the chanting was, как сказать, средний, Если воспевание было среднее, неплохо, иногда чуть-чуть плохо, write it down. запишите. And any particular points about pronunciation, И любые вообще моменты про произношение, например. pronunciation. Произношение. Yeah. Okay. And so once you've noted some things down and you think you've got it, so you'll be able to make good comments. И как только вы записали все, что вы хотели записать, и вам кажется, что вы сделаете хорошие комментарии, Now, partner B chant and partner A listen and make notes. теперь партнер Б воспевает, и партнер А слушает, и сделает записи. Пожалуйста. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Ram, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare Hare. Ram Hare 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 Krishna. Ram Hare 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 Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Hare Ram. Hare Hare. Krishna Krishna. Hare Ram. Hare Ram. Krishna Krishna. Ram Ram. Hare Hare Hare. Hare Ram. Ram Hare Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Krishna Krishna. Hare Hare Ram. Krishna Krishna. Hare 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 Ram. Hare Ram. Krishna Krishna. Hare Ram. Hare Ram. Krishna Ram. Hare Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare 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 Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare 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 Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare 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 Ram. Hare Ram. Krishna Krishna. Hare Hare. Ram Ram. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare Ram Ram. Hare Hare. Hare Krishna. Krishna. Hare Hare. Ram Hare Hare. Hare Krishna. Krishna. Hare Hare. Ram Hare Hare. Hare Krishna. Krishna. Hare Hare. Ram Hare Hare. Hare Krishna. Krishna. Hare Ram Ram. Krishna. Krishna. Ram Hare Hare. Krishna. Krishna. Hare Hare Ram Ram. Hare Hare. Ram Hare Hare. Hare Krishna. 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 Hare Hare. Ram Hare Hare. Hare Krishna. Krishna. Hare Hare. Ram Hare Hare. Hare Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Krishna. Krishna. Hare Ram. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Ram. Hare Ram. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Hare Hare. Krishna. 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 Hare Krishna. So now partner A, who was just listening, hope you can note some things down. Итак, партнер А, который слушал, я надеюсь, что вы можете что-то записать. And now just share your impressions. А теперь просто поделитесь своими впечатлениями. Give some advice if you can. Дайте какой-то совет, если вы можете. Don't be frightened. Не будьте испуганы. Goloka Vrindavana. Krishna, Krishna,
Krishna, Krishna. Radha, Hare 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 Krishna, 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 Radha, Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Pradalajayatya. Now, when you're finished, chant japa. Если вы продолжаете, ну как бы, если вы уже закончили, можете просто воспевать джапу. Otherwise, pradalajayatya. А если вы не закончили, продолжайте. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Maharaj, I asked Yogavatara if Shachi Kumar can give Srimad Bhagavatam. He didn't answer. He didn't answer. He didn't answer. Okay, we can ask him at the end. I mean, if not, it's okay. Krishna, Krishna. Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Krishna, Krishna. Krishna, Krishna. Krishna, Krishna. Krishna, Krishna.
Hare Krishna. Shri Hare Krishna Maha Mantra Ke. See, very important point. Итак, очень важный момент. That we are often not so much able to evaluate ourselves. Мы очень часто не можем оценить сами себя. Yeah. So, well, it's said, actually, the Bhagavatam says that devotees, other devotees, can be like mirrors. И в Бхагаватам конкретно сказано, что другие преданные могут быть как зеркало. Понимаете? So you can see yourself. Чтобы мы могли увидеть сами себя. You know, who can see themselves right now? Кто может видеть сам себя прямо сейчас? Oh, we have one here. Okay. У нас один есть. Okay. Yeah, you can't really do it. And we're very prone to be charitable towards ourselves. Да, мы на самом деле это не можем сделать, и, у нас есть такая склонность очень благосердечно и милостиво относиться к самим себе. I'm not chanting so bad. Я не так уже плохо воспеваю. Yeah. If I watch TV while I chant, it's not so bad. Если я смотрю телевизор, когда воспеваю, не так и плохо. Yeah. But the devotees, other devotees, can be like mirrors. Но другие преданные могут быть как зеркало. So, and if they're honest and nice, если они честны и такие хорошие, they can help you to see yourself. Они могут вам позволить увидеть себя. So this is why we're doing this exercise. Именно поэтому мы сделаем это упражнение здесь. And okay. So we hope you found it useful. Мы надеемся, что это упражнение помогло вам. We hope that some of you even found out some things about your chanting which you didn't know before. Мы надеемся, что это упражнение позволило вам узнать какие-то вещи про свою джапу, которых вы до этого не знали. And like this, it's a workshop. We're trying to learn something and develop things. Это мастерская, мы пытаемся что-то узнать и развивать способности. And there's different exercises. There's a number of exercises. Есть разные упражнения, есть целый ряд упражнений. We'll have to wait till next time, though. Мы будем вынуждены подождать следующего раза. Следующий раз. For the time being, though, anyone have any comments or questions? Вот прямо сейчас, может быть, у кого-то есть вопрос какой-то или комментарий. Кто? Mataji. Как насчет произношения? Харе Кришна, Харе Кришна. Вот как это допустимо или правильно? How to pronounce correctly. Uh-huh. Well, Emphasis on what syllable? Oh. Okay. Hare Krishna. Hare. If you're, если вы русский, Krishna. Нет проблем. It's not so terribly important. Это же не так уже прям страшно важно. You chant as it comes to you. Это вы воспеваете так, как это приходит к вам. Some number of years ago, the first Chinese devotees came to Mayapur. Несколько лет назад первые преданные из Китая приехали в Майяпур. Very serious. Очень серьезные. And we listened to them chanting. И мы послушали, как они воспевают. And in Chinese language, whatever, the way they speak. И в китайском языке, способ, которым они говорят. There is not really so much of a letter R. Вообще, на самом деле, там не сильно есть такой звук вообще, как R. But it tends to come out a bit more like L. И похоже, он звучит вот так вот. La.
So we were listening. И мы слушали. HareKrishna, HareKrishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Seriously. Серьезно. And the devotees, and we discussed it. И мы слушали, обсуждали это с That преданными. this is not good. Это нехорошо. Yeah. We are going to not only do we have to train them to become devotees, we have to train them to pronounce. Не только нам надо их как бы обучать, как быть преданными, но обучать их, как произносить. But then, after little more association with them, we saw they're making some real advancement. Но после некоторого общения с ними мы увидели, что у них реальное продвижение делается. Yeah. And so it is working. Their chanting is working. Их воспевание работает. Yeah. So, like in Russian, of course, there's no ha, there's ha. И в русском языке нет ха, есть ха. Imagine, huh? Еще Нет. раз, Махарадж, one more time, please. Еще раз. Well, you should do it. Ha. It's a more guttural ha, right? From deeper. Из глубины как бы ха. Something like that. Простите меня, пожалуйста. So it's okay. Don't panic. И это, окей, не паникуйте. In Sanskrit, there's no ha. В санскрите нет кха. Well, не мне. Yeah. So it's not so important, like fine details, like which syllable to emphasize. Это не так важно, вот эти детали, на какой слог делать ударение. And if you listen to those recordings of Prabhupada chanting again sometime, Если вы когда-нибудь еще раз послушаете эти записи, как воспевает Шрила Прабхупада, you'll hear that sometimes he's saying Hare Krishna and sometimes he's saying Hare Krishna. вы услышите, один раз он воспевает так, а другой раз он воспевает так. Понимаете? So the main thing is to chant the whole mantra. Основная мысль заключается в том, что надо воспевать всю мантру. And really try to chant attentively. И постараться действительно воспевать ее внимательно. And then it will work, and you will feel result, and you'll progress, and you'll know, I'm actually, by the mercy of the holy names, I'm making some progress. И тогда вы действительно будете чувствовать, вы будете чувствовать прогресс, и вы будете понимать, что по милости Святого имени я совершаю прогресс. Is that okay? Нормально ли Махарадж ответил на ваш вопрос? Хорошо? Oh, okay. Haribol. Кто следующий? Кто следующий? Ава Матаджи. Вопрос, как правильно дышать во время джапы? How to... Oh, breathe. Okay. Well, again, it's just, there's no hard and fast rule about it. Нет абсолютно четких и точных правил по этому вопросу. But the big japa workshop, japa retreat experts, they recommend try to breathe at the beginning or end once per mantra. Но вот на больших таких джапа-ретритах, семинарах эксперты воспевания джапы говорят, попробуйте один раз сильно вдохнуть в самом начале, перед мантрой, или в конце, после того, как мантра закончилась. Right? You breathe and then HareKrishna, HareKrishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Breathe again. Вы вдыхаете, читаете всю мантру и снова вдыхаете. Хорошо? I mean, some people, if they have like respiratory conditions of some sort, they may not be able to just breathe only once in a whole mantra. У некоторых преданных, у которых может быть какая-то проблема с дыханием, с респираторной системой, может быть, у них и не получится только один раз вдохнуть, прочитать всю мантру и снова вдохнуть. So don't worry, if someone's in that type of situation, don't worry, you just carry on and do your Не best. беспокойтесь, если вы находитесь в этом положении. Просто продолжайте и старайтесь как можно лучше воспевать. Prabhuji, пожалуйста.
Ну, вот такой вопрос, что иногда преданный воспевает Святое Имя, ты подходишь к нему и как бы, ну, стесняешься с ним заговорить или вот, ну, то есть, вот, или спросить что-то, а он как бы воспевает, вот непонятно. I see. You know, only if it's really important. Только если это действительно важно. If it's just like, oh, how are you doing? Если это, о, как у тебя дела? No. Нет. Попозже. Попозже. Right. Мы говорим по-русски здесь. Я переведу. Происходит общение, человек погружается в мантру, отвечает, что она видит. Очень трудно. Нормально ли это? Ну, то, что нормально. Очень трудно как бы понять, какое положение занимать. Ну, то есть человек более глубокую связь с высшим. Stop. Sometimes they chant the grounds and they talk at the same time. It's hard to understand our position and their position. What are they doing? They are going. Okay. Praying or they're talking. What Okay. И вот иногда просто общаешься с человеком, и как бы, ну, он как бы воспевает Святое Имя, а потом он общается, воспевает, и как бы, ну, непонятно, он в этот момент молится, обращается к чему-то высшему. Какое положение занять? Какое положение он занимает? You know, the main thing is make sure your chanting is as good as possible. Абсолютно убедитесь в том, что ваше воспевание настолько хорошо, насколько это только возможно. And don't be nosy. И не слишком так, знаете, суйте свой нос в чужие дела. Unless there's something serious. Если только не что-то очень серьезное. You know, like you hear them and they're chanting, snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Then you may say, wait a minute. И вот если вы так услышите, вот так, что человек повторяет, вы можете так подойти. Подожди секундочку. Okay. Пожалуйста. Можете ли вы охарактеризовать воспевание в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества по каким-то критериям? If you're chanting and falling asleep, what do you call it? Невежество. Да? Если вы воспеваете и засыпаете, это невежество. If someone's trying to chant very fast. Если кто-то пытается воспевать очень быстро, It's passion. страсть. And if someone's more mellow but chanting nicely, but not like slowly. Ну, как кто-то вот так, знаете, сладко воспевает, но не так, чтобы прям медленно. That's more in the mode of goodness. Похоже на гуну благости. I mean, it's not a simple subject, but that's sort of some basic ideas. Это не простая тема для разговора, но это как бы такие общие моменты, на которые можно упомянуть. Anyone else? Prabhuji. И вопрос заключается в следующем. Как вы относитесь к техникам, которые позволяют повторять очень быстро? 5, 4, 3 минуты. 2 минуты. 30 секунд. И как вы относитесь к техникам повторения в уме? Вот к всяким таким Chanting вещам. in the mind. In the mind, yes. You know, Srila Prabhupada recommended 8 rounds per hour. И Шрила Прабхупада рекомендует 8 кругов за час. Yeah, that's 2 hours for 16 rounds. 2 часа 16 кругов. And the thing is, I mean, you're meant to be attentive, you're meant to be hearing it, and in that way you're meant to know what you're chanting.
предполагается, что вы должны, воспевать внимательно, и вы должны знать, что вы сейчас воспеваете. And if you're trying to chant too fast and you're missing things out, you should hear it. И если вы стараетесь воспевать слишком быстро и и что-то из вашей джапы пропадает, вы должны иметь возможность услышать это. If you don't hear it, means you're being inattentive. Если вы это не слышите, это значит, что вы невнимательны. But see, the point is not really how fast or how many, but the point really is what quality. И вопрос не слишком ли вы быстро произносите или какое-то еще другое соображение. Вопрос заключается в качестве. Attentiveness. Внимательность. And if you chant very attentively, you'll find your chanting goes at a good speed. Если вы повторяете очень внимательно, вы заметите, что ваше воспевание происходит с хорошей скоростью. Yeah. Yes. What about chanting in the mind? Опять вопрос про воспевание в уме. Chanting in the mind. Prabhupada didn't teach us to chant in the mind. Прабхупада не учил нас воспевать в уме. He taught us to chant audibly. Он учил нас воспевать так, чтобы это было слышно. Actually, he said you should chant so if there was someone sitting next to you, they could hear. Если бы кто-то сидел прямо рядом с вами, он имел бы возможность это услышать. Now, chanting in the mind we do. Воспевание в уме мы делаем. When you get second Когда вы initiation, получаете вторую инициацию, you get Gayatri mantras. Гайатри мантры вы You получаете. chant them only in the mind. Вы воспеваете их только в уме. Yeah. But otherwise, HareKrishna Mahamantra, our japa, we keep chanting in an audible way. Но во всех остальных случаях мы воспеваем Махамантру таким образом, чтобы мы могли это слышать, чтобы звук издавался. Some people say Haridas Thakur would sometimes chant in his mind. Некоторые говорят, что Харидас Такур иногда воспевал в уме. But we are not Haridas Но мы не Thakur. Харидас Такур. Попозже. Очень попозже. Следующей жизни. Yes. Махарадж, я хотел задать вопрос. Может ли быть такое, что ученик старше, чем, более продвинут в духовной жизни, чем его учитель? И каким образом мы можем, когда мы общаемся с преданным, который, может выглядеть как очень, очень продвинутый преданный, как мы можем правильно выстроить отношения с ним? If the disciple is older, If it is possible, the disciple is actually more advanced in spiritual consciousness than his spiritual master, but he associated with someone who we might think is very much spiritual advanced, how we should associate with Haribol. Normally it's not like that. I see. when you associate with someone who is so Anyway, first of all, I think the point was Э, that Can- the disciple, it's, Может ли быть ученик более продвинут духовно, чем учитель? it'll never happen unless somehow the spiritual master ceases to be, falls down. И, скорее всего, это никогда не произойдет, это может произойти только в том случае, если духовный учитель каким-то образом упадет. And then he's not a spiritual И master. тогда он не является духовным учителем. Otherwise, no, it doesn't happen. В остальных случаях нет, это не происходит. And, one devotee, well, actually, Srila Prabhupada said one very interesting thing, Шрила Прабхупада и сказал одну очень интересную вещь. that the essence of spiritual life is the order of the spiritual master. Эссенция духовной жизни — это приказ духовного учителя.
anything else other than the order of the spiritual master is just detail. It's just not important. Все остальное, кроме приказа духовного учителя, является деталью, и это не так важно. So if someone becomes so advanced that they neglect the order of the spiritual master, then they're not advanced. Если кто-то становится настолько продвинутым, что он не слушается приказания своего духовного учителя, так называемый продвинутый, то он на самом деле не настолько продвинут. They may look impressive. Они могут выглядеть очень впечатляюще. And if you are a little, not so knowledgeable, then you may be impressed. И если вы не знаете так уж много, не так уж опытны, вы, может быть, очень впечатлены этим. But this is like, this is very neophyte. Но это очень так по-неофитски. Yeah, so the order of the spiritual master is the essence of spiritual life. Приказ духовного учителя является эссенцией духовной жизни. Yeah. And other things don't really matter. И другие вещи, на самом деле, не очень-то играют значение. Хорошо. Спасибо большое. Okay. Последнее. Махарадж, как побороть сонливость? Okay. You know what the Bhagavatam says? Знаете, что говорит Бхагаватам? Stand up. Стойте. Yeah. It's very unlikely you'll fall asleep when you're standing up. Очень маловероятно, что вы заснете, пока вы будете стоять. Some do, but it's very unusual. Некоторые умудряются это сделать, но это очень маловероятно. Make sure you get enough sleep. Пожалуйста, постарайтесь убедиться в том, что вы спали достаточное количество времени. In Bhagavad Gita, 6th chapter, Krishna says that to be a yogi, you shouldn't eat too much or eat too little, or sleep too much or sleep too little. В Бхагавад-гите 6 глава говорится, что йоги должен не слишком много спать, не слишком мало спать, не слишком много есть, не слишком мало есть. So if you become regulated nicely with like a timetable which is suitable for your physical nature, then you should be okay. Then you shouldn't really fall asleep when you don't want to. Если вы будете вести урегулированный образ жизни, который соответствует вашей, психофизической природе, и это все будет по времени, вы будете учитывать фактор времени, то у вас такой проблемы не будет. But otherwise, if you find you're falling asleep, stand up. Но во всех остальных случаях, если вы чувствуете, что засыпаете, просто встаньте. From the good old days, the really old days in Prabhupada times, there are many interesting stories. В добрые, старые, хорошие времена из времен Прабхупады, реально старых таких времен, с самого начала. Есть хорошие истории. When I joined in our temple in London, когда я присоединился к нашему храму в Лондоне, the temple commander had a water pistol. У лидера храма был такой водный пистолетик. Храм-комендант. Коменданта храма. Да. And during japa, I think he was not chanting attentively. Я думаю, что на самом деле во время джапа он не воспевал внимательно. Because he was always looking around. Он просто всех смотрел. Sometimes he would be giving class. Иногда он давал, лекцию. Yes, Krishna says, surrender to me. Кришна говорит, предайся мне. That's just, the old days. Это старые времена. So look, one last one. If you have a really serious question, put your hand really up. Если у вас есть очень серьезный вопрос, действительно очень высоко поднимите руку. Самый последний серьезный такой вообще вопрос. Okay. Это Питер. Серьезно, преданный. Вначале мы начинаем повторять джапу, скорее всего, для себя. То есть, зашел один человек, вышел другой. И как выйти из этого состояния и начать повторять джапу для Кришны? What's that?
Вначале мы начинаем повторять джапу для себя, ну как бы вот, то есть получается вопрос заключается в следующем: как можно повторять джапу для Кришны, то есть перейти свое ложное эго? In the beginning, you chant for yourself. How should you chant for Krishna? Okay. Yeah, you know, the thing is, in the beginning, as long as you chant and don't not chant, it's a good start. Вначале, ну, настолько, насколько вы воспеваете, и настолько, насколько вы не воспеваете, это хороший старт. Yeah. And, you know, through attending workshops like this or just associating with the right devotees, you learn how to improve. Если вы будете посещать мастерские такие или общаться с правильными преданными, с хорошим общением, вы будете узнавать, как улучшать джапу. And then gradually you can improve your japa. И потихонечку вы сможете улучшить свою джапу. But like I mentioned yesterday, such an important thing, it's hard to emphasize it too much, is try to be attentive. И как я уже сказал вчера, мне сложно как-то более еще выделить этот момент. Постарайтесь быть внимательным. If you can be attentive, then you'll overcome practically any problem. Если вы будете внимательными, вы сможете преодолеть практически любую проблему. And if you just really can't be attentive, Если вы действительно не можете быть внимательным, it's just everything in Krishna consciousness is going to be more difficult. все в сознании Кришны будет более сложным. Is that okay? Нормально? Hare Krishna. Харе Кришна! Srila Prabhupada ke. Shri Hare Krishna Mahamantra ke. Go Premanande. Haribol. Бхакти Чайтанья Свами Махарадж ки. Okay, I could just mention one thing. Oh, well, they want me to. I went to see the new temple. Я хотел бы парочку вещей сказать. Я поехал и посмотрел на здание нового храма. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Расслабьтесь. And I think it looks such a beautiful place. И оно выглядит как такое красивое место. I think you must get it. Я думаю, что вам стоит, заполучить его. Следующий раз, что я буду здесь, я хочу, что... В следующий раз, когда я буду здесь, я хочу, чтобы... Если возможно. Если возможно. If it will be Srila Prabhupada's temple. Что это будет храм Шрилы Прабхупады. Haribol. And please support the team that's doing, organizing it. Пожалуйста, поддержите команду, которая пытается организовать это все. Give lots of money. Давайте множество денег им. Yeah. And pray to Krishna. И молитесь Кришне. Hare Krishna. Hare Krishna. And when you will come next time? Следующий раз. Следующий раз. Харе Кришна, дорогие преданные, давайте поблагодарим Бхакти Чайтанья Свами Махараджа за визит в наш храм.